Trần Phúc chào đón quý khán giả đến với chương trình của Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Xe cộ là một phương tiện không thể thiếu cho mỗi người trong chúng ta. Tuy nhiên, khi gặp phải trở ngại vì xe hư dọc đường, còn người kéo xe cũng như sửa xe thì phải làm sao? Đừng lo, hãy gọi ngay Eric Auto Repair với số điện thoại 623 792 0896 623 792 0896 để được giúp đỡ nhiệt tình. Eric Auto Repair chuyên kiểm tra và sửa máy xe, chẩn đoán hệ thống đường truyền điện, máy nóng có AC, sửa và thay timing belt, hệ thống bơm nước, hệ thống điện, hệ thống phun nhiên liệu, thay máy, thay hộp số, thắng xe, bảo trì xe, hệ thống làm mát máy xe, sửa chữa hệ thống khói xe để check smoke, hệ thống làm mát máy, băng đạp, chuyền sửa, thay máy và các hộp số các loại xe, sửa chữa body xe. Ngoài ra chúng tôi còn có dịch vụ kéo xe miễn phí nếu quý vị sửa xe tại tiệm. Hãy gọi ngay 623 792 0896 623 792 0896. Eric Auto Repair tọa lạc tại 2117 West Camelback Road, Phoenix, Arizona 85015. Eric Auto Repair mở cửa 7 ngày trong tuần, từ thứ Hai tới Chủ nhật, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chuyên nghiệp, tận tâm, uy tín, giá cả phải chăng? Thưa quý vị, sống tại đất nước Hoa Kỳ được mệnh danh là Hiệp Chủng Quốc, nơi mà có đầy đủ các giống dân từ tất cả các nước trên toàn thế giới đến định cư với nhiều bản sắc khác nhau, và đây cũng là điểm son của đất nước cờ hoa này. Để tìm hiểu thêm về các cộng đồng bạn qua những con người thật, việc thật cũng sẽ giúp chúng ta biết thêm được nhiều cái hay, cái quý đáng học hỏi. Chương trình Song Ngữ, Cuộc Sống Quanh Ta với khách mời là những doanh nhân, nghệ sĩ, thương gia, chính trị gia, vân vân sẽ đem đến với chúng ta nhiều bất ngờ thú vị. Chương trình được sử dụng với 2 ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Việt, và sự điều phối thật linh động và lưu loát của cô hướng dẫn chương trình xinh đẹp và tài giỏi của tiểu bang Arizona, cô Mộng Tuyền, sẽ giúp cho các bạn trẻ thêm sự gần gũi với cộng đồng Việt Nam cũng như những khán giả Việt News USA biết thêm nhiều thông tin của cuộc sống quanh ta. Hôm nay, trong chương trình số 2, chúng tôi mời quý khán giả cùng đến với khách mời là Mr. Divo of the Beauty, anh Joen Romero-Martinez, người tổ chức nhiều cuộc thi sắc đẹp trên toàn tiểu bang Arizona nói riêng cũng như trên toàn nước Mỹ nói chung. Mời quý khán giả cùng chào đón người hướng dẫn chương trình của chúng ta hôm nay, cô Tiffany Nguyễn và khách mời. Kính thưa quý vị của Việt News USA, ngày hôm nay chúng ta lại trở lại với một chương trình mà theo Mộng Tuyền đoán là sẽ rất là hấp dẫn. Vậy vì trước mặt của chúng ta là một trong những người mà theo Mộng Tuyền là hàng đầu trong việc mà đào tạo sắc đẹp và chính. Joen cũng đã là từng tham gia những cái cuộc thi sắc đẹp. Kính thưa quý vị, hứa hẹn một lần nữa một chương trình rất là hấp dẫn, nhưng mà bây giờ xin phép cho được nói tiếng Anh để giới thiệu về Joen cũng như là bắt đầu phần phỏng vấn ngày hôm nay. So Joen Romero-Martinez, originally from Venezuela, is known as the Divo of beauty within the beauty pageant world. He has served as coach, director, and producer of several beauty pageants since 2015. He is the founder and CEO of Divo Academy, a pageant development center with a vision of integral beauty to inspire. Joen has successfully coached several cohorts of young women, allowing them to achieve greatness through their personal goals and various recognized pageants. You also are an activist and volunteer. He has volunteered for in the last decade in doing fundraisers, workshops, fellowships, entertainment productions, chairing and serving as a board member for different organizations, which we're going to go into in a little bit. Plus, that is one truly owns his heart, which is Gigi's Playhouse Phoenix. We'll go into that as well. And then with his entrepreneur spirit and experience, Joen is striving to make real estate a successful career. Who's not in the real estate business nowadays? While creating a path to inspire as the 2021 Mr. Gay World California. Such a big title, we absolutely will go into that. A title that he holds and competed with at the 2022 Mr. Gay World USA last November, placing 3rd runner-up. Congratulations. And this is a competition for the LGBTQ
few men who want to make a difference in this world with the ongoing fight for equal rights. And his platform is leading by example as a mentor for queer youth along the Big Brother, Big Sister organization of Central Arizona. A very, very exciting profile sitting in front of us here today. So first, Joen, I want you to just say a few words to our viewers viewing the show. Well, thank you so much. It's an honor for me to be here and to be part of what you guys are working and doing for the community. I've been a friend of your director here, David, throughout the years. Like, he does a tremendous job for the Vietnamese community in Arizona, just like I do for the Latino community here. So I'm honored to be here, so thank you for having me. Hi everybody. Ông vừa gửi lời chào đến tất cả chúng ta, và ông cũng đã làm việc với nhà sản xuất chương trình này, đó là anh David Trọng Phúc, cũng rất là nhiều năm rồi, và ngày ông cũng làm việc những cái công việc tương tự như anh Trọng Phúc, đặc biệt là về cho cộng đồng mà Latin. Ngày hôm nay ông rất là hân hạnh có mặt ở đây. So first thing first, since you're the founder CEO of Divo Academy, helping young women through, you know, learning about themselves, discovering themselves. One of those I am certain is to make sure that, you know, they pose, they sit, and they say the right things. How am I sitting at the moment? If you were to tell me that I have to change it, what are we gonna change here, Joen? Oh, I'm not changing anything. I was looking at you since I got here, and you're doing really well. You had some training there. Or maybe watching. Nice. You know, I was watching the Queen of in England, and this is how she's supposed to work. But let's talk about that. Being the founder and CEO of Divo Academy, what does that mean in reality? What do you do on a daily basis? Yeah, well, Divo Academy, as you mentioned, was founded under the idea to empower the young women to go after their dreams, and basically it's directed for beauty pageants, but the tools that I provide goes beyond that. You know, I want them that after they go through the beauty pageant, they're ready to go and interview for whatever job and whatever capacity they feel like it, because I not only recruit girls to teach them how to walk, that's one of the main things, to teaching how to do the runway, to pose, photography, all of that, but it's also about public speaking, about personal development. I have a coach throughout the years that has a program where it makes them look introspectively, like they look into themselves and look their inner power and perhaps some difficulties that they have faced in their lives, to work through that and make them stronger. And I'm telling you, I see girls that when I interview them and I first have them walk the runway and they're like nervous and you know, very insecure, and then we do this process. Normally it takes about 3 months. Some of them like to work, continue to work throughout the years, but in 3 months of, you know, dedication and hard work, you see the transformation from when they were so shy and nervous to where they just walk into the room and, you know, they have that beautiful confidence, and that is what fills my heart when I see that they own the room, their space. That's a beautiful thing to see, and that's why I do it. Perfect. Kính thưa quý vị, Joen vừa mới giải thích đây là một cái người mà sáng lập và CEO của Divo Academy, thì theo ông là cái nhiệm vụ của mình là làm sao để rèn luyện cho một người thiếu nữ, ngoài cái sự mà tự tin khi mà bước vào một cái phòng, cách đi đứng, cách ngồi, cách ăn nói, còn phải là rèn luyện về những cái thể chất ở bên trong, cũng như là những cái dòng suy nghĩ, làm sao cho mình là ngoài cái cuộc đi thi, dĩ nhiên là cái đi thi các cuộc thi sắc đẹp là một trong những cái điều mà ông cũng muốn hướng tới, và tất cả những cái học sinh tìm đến ông muốn tìm. Nhưng mà ngoài ra đó thì ông cũng muốn là sau cái cuộc thi, sau những cái sự rèn luyện đó, thì cái người phụ nữ, cái người thiếu nữ, họ sẽ trở thành những cái con người mà hoàn thiện hơn qua cái quá trình mà rèn luyện của ông. So I must say, you're from Venezuela. We briefly talked about this. Every time there's, you know, a contestant from Venezuela in a contest, beauty pageant, certainly she is going to be in, you know, the top 10, top 5, and even win the pageant. Why is that, Joen? Well, I don't know. I think Venezuela has been blessed with that beautiful combination of different races. You know, way back then,
when America was being formed, we have a lot of immigrants from Spain, from Germany, from France, Africa. So we do have like that combination. So I believe that that's part of the magic of how our women are so beautiful. And also, it's like from the moment they're born, their mom, their family is like, oh, you're gonna be Miss Venezuela in 20 years. And so like, from the moment they start walking, it's like this mentality of like, we gonna make you do that. And then they grow up wanting to do so. Yes. And it is, it's like a university, you know? Like they go to college, yes, and they do their careers, but they're also going through Miss Venezuela and all these other pageants. It's like going through another career, and it's amazing. It's amazing. Thì mình có nói là tại sao những cái cuộc thi sắc đẹp mà có các quý cô mà đến từ Venezuela tham gia là coi như là sẽ được đậu top 10, top 3, nhiều khi là ẵm luôn giải về nhà. Vì sao thế? Thì ổng nói là có thể là một phần là vì nhiều sắc tộc đã di dân đến Venezuela, và đó là một cái phần. Mà ngoài ra nữa thì các cô khi sinh ra và lớn lên thì trong gia đình, trong xã hội đã có cái ý niệm là những cái cuộc thi sắc đẹp đã được người ta tôn cao, người ta chú ý đến, thành ra các cô chắc cũng là đã từ trong máu mình và từ trong cái xã hội là đào tạo cho mình là mình sẽ hướng về những cái cuộc thi này và mình sẽ được thắng lớn. Very interesting facts there. So we did talk also a little bit, the ladies and the men also look stunning, such as yourself. Thank you. Such as yourself. You absolutely earned that right because you won Mr. Gay World California. So we did say, does plastic surgery play a part in it? Nói tóm lại là thẩm mỹ mà nhờ dao kéo tí xíu đó quý vị, để chúng ta nghe thử là Joen nói gì. Yeah, well, I think it's like everything nowadays, especially, it's a very natural thing to do. It's very common. I believe, in my own personal opinion, it's kind of like a 50-50 balance, where you see a Venezuelan woman who, they only might need just change on the hair or the color to make it happen for the pageant. Some of them might require or want, because they're not forced, it's not obligated to do so. They make their own choices. It's very well known that when they do plastic surgeries, whether it's the nose or a little bit here and the face or like even on their body, it's their own choices. They make their choice because they want to feel more secure and empowered about what they're going to present in the competition. So it used to be kind of a taboo back in the day, years back, and now it's pretty normal. Yeah. It enhances just a little bit, as long as it looks very natural and so on and such. I believe a lot of acceptance is provided for that. Thì theo ông thì cái việc mà thẩm mỹ mà nhờ dao kéo tí xíu đó thì chút thôi, miễn cho mình là đẹp, vẫn giữ cái vẻ đẹp tự nhiên và cho mình được thêm cái phần tự tin, thì điều đó là ok. Và chúng ta cũng thấy là trong nhiều cái cuộc thi sắc đẹp ngày hôm nay thì cái việc đó có thể chấp nhận được. Also, let's talk a little bit about this, some other activities that you have been involved with. So as we mentioned here, you're an activist and a volunteer, a couple of organizations that you help support at 1 and 10. Well, let's start with that. What is that all about, and what do you do in that organization? Right. Well, 1 in 10, if we go back to like 30 years ago, then the reason why it's called 1 in 10 is because back then, 1 in 10 kids were considered LGBTQ. Now it's pretty much super higher, but that's the origins of that organization. Got it. And it was founded with the idea to provide programs and resources to the younger generations that perhaps, like for instance, they have a housing program for those youth that unfortunately their families don't support that they are queer, and so they get thrown out of their home. So they do have housing for them. And then from the housing goes down to teach them how to get ready for a work out there. Like they have musical classes, anything that will make them feel independent and ready just to conquer the world in their own way. They have programs, a camp in the mountains where they experience this beautiful week with people from all over the country, and they're just being themselves in free spirit. So it's a beautiful thing to see, because
We didn't have that 30, 40 years ago. This generation is very lucky to have that opportunity. And for me, I've been a mentor for a couple of the youth there. And I volunteer in the camp in the mountains. I go to their fundraisers constantly every year. I competed actually in a dance competition that they have also. It's a fundraiser that they do. Oh, it's called Dancing for 1 in 10, kind of similar to Dancing with the Stars. But I competed there to raise funds for them as well, and that's so much fun. It's a beautiful thing. Yeah. Yes, what better things to do while you enjoy it, and there's a big purpose behind it. So absolutely amazing. Kính thưa quý vị, cái tổ chức 1 in 10 có nghĩa là 1 trong 10 thì nó đã được hình thành chừng 30 năm về trước, nghe ông Joen. Thì cái tổ chức này đó là nhằm mục đích là, với cái tên gọi trước tiên mình giải thích sơ sơ là trong 1 trong 10 em là ít nhất là nằm ở trong cái giới mà gọi là đồng tính. Thì khoảng chừng 30 năm trước thì không có những cái chương trình và những cái tổ chức như thế này để giúp các em có được cái sự giúp đỡ, hoặc là giúp cho các em hiểu được là khi mà mình nằm ở trong giới tính này thì sẽ có những cái sự hỗ trợ, những cái giúp đỡ gì từ những người khác. Thì cho đến nay thì ông nói là chúng ta chắc chắn là phải tin rằng là cái con số 1 trong 10 nó nhiều hơn, bởi vì cộng đồng của chúng ta cũng trở nên là chấp nhận các thành viên nằm ở trong giới này như là bất cứ bao nhiêu người khác. Tuy nhiên ông vẫn là đứng ra giúp đỡ và mentor là cái người mà hỗ trợ tinh thần cho rất nhiều em, và thỉnh thoảng em cũng tham gia những cái cuộc mà gọi là tổ chức fundraising như là đi thi nhảy đầm vân vân, nhưng mà tạo với cái mục đích là để giúp đỡ những cái cơ sở thương mại này, xin lỗi là các chương trình này. And then there's also Gigi's Playhouse Phoenix, which has a different purpose to it. It's benefiting and developing individuals with Down syndrome and their families. Yes. So please go ahead and share. That, well, first of all, I want to say, how do you remember everything I said to translate? That is a talent. Thank you so much. It's beautiful. I know, my producer make me remember that. That is amazing. Okay, thank you. But Gigi's Playhouse is an organization for, like you mentioned, individuals with Down syndrome from birth through like 30 years plus or whatnot. And kind of in the same premises, they have free programs for all the individuals and their families to do a lot of therapies and a lot of tools and instruments that are gonna help the kid, like it goes from like teaching how to walk to how to dance, how to play sport, to how to read, how to speak. And everything is free also for the participants. That organization is like very, very near to my heart because my niece, who is like a daughter for me, has a daughter with Down syndrome. She's 8 years old now, and ever since Amore, that's her name, Amore, was born, and my niece was the one who connected with this organization. I have been a volunteer since day one. Like, there's no question. Whatever they need, I'm there. I've done things for, like, try to incorporate the Hispanic community into Gigi's because it's based on the north side of the city. And so, like, we've done some programs for that, and they also have fundraisers throughout the year, and I'm always part of them. And it's just simply, I don't have a word to explain. And the magic of helping others and also supporting Amore in a sense as well. Yeah. Thì cái tổ chức Tóc bạc là một vấn đề của đàn ông và phụ nữ ở độ tuổi trung niên. Họ phải nhuộm tóc thông thường 2 lần một tháng. Hầu hết thuốc nhuộm đều không phù hợp với tóc. Chúng chứa các hóa chất và có hại gây rụng tóc, khô da đầu, ngứa ngáy khó chịu. Nó cũng khiến chân tóc dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Đến với Quay giúp quý vị làm chọn tóc bạc. Quay hoàn toàn tự nhiên và không gây bất kỳ tác dụng phụ nào trên tóc và cơ thể bạn. Serum dưỡng tóc này biến đổi tóc bạc thành màu tự nhiên, giúp bạn làm mới mái tóc của mình. Quay điều trị các vấn đề về rụng tóc và thúc đẩy sự phát triển của tóc, ngăn ngừa hư tổn tóc, nuôi dưỡng tóc và trị cào. Quay làm cho tóc bóng mượt và sang trọng hơn. Quay không có tác dụng phụ và hoàn toàn hữu cơ, giúp dưỡng ẩm cho tóc. Quay trị tóc bạc và chăm sóc tóc toàn diện. Quay trị tóc bạc sớm, phục hồi sắc tố melanin, giúp tóc đen hơn, kích thích mọc tóc, ngăn ngừa rụng tóc, trị cào, nuôi dưỡng, giữ ẩm tóc, làm dịu da đầu,
tăng cường tóc dày và khỏe mạnh. Hãy gọi ngay 916 666 0218, 916 666 0218. Gray Away, trị tóc bạc sớm. Cái gì mà Joen cũng tham gia rất là nhiều đó là Gigi's Playhouse Phoenix, thì tổ chức này thì nhằm vào cái việc mà giúp đỡ các trẻ em bị bệnh Down syndrome. Kính thưa quý vị, thì cháu gái của Joen có một đứa con này năm nay 8 tuổi tên là Amore, thì Amore cũng nằm ở trong cái bệnh này. Thành ra đối với Joen thì đây là một cái việc mà anh hiểu rất là rõ và muốn tiếp tục giúp đỡ. So that's wonderful. What are some of the upcoming activities that, if our viewers want to support either Gigi's Playhouse or organizations like 1 in 10? What are some of the upcoming activities here that they can support? Yeah, thank you. Well, 1 in 10 actually has an annual brunch that they do. Annual brunch. It's coming actually on the 27th of this month. Mm-hmm. And it's a very large brunch. This year, I think they're going to have 1,300 people coming into the brunch, mm-hmm. and it's the largest fundraiser for the organization. They do, silent auction, fun activities throughout the whole thing. It's like a gala during the day, kind of. Yes. And they raise hundreds of thousands of dollars from that event alone. They sustain, like the free programs that they have, and that's the most close that they have right now. Gigi's Playhouse, on the other hand, just about a month ago, 3 weeks ago, more or less, we did have our annual gala, which was in a smaller scale. We had 220 people coming, but even then, it was also, a lot of raffles and auction, wonderful. And we raised over $225,000. That's amazing. And so, and throughout the year, both organizations have different events to do fundraisers for the organizations. Perfect. And we'll probably do some research and then display on our screens here any of the events that our viewers might be able to support. So Gigi's Playhouse Phoenix cũng đã có một cái cuộc fundraising gây quỹ gần đây và đã được thu về được hơn $200,000 để giúp đỡ cho các em ở trong cái hoàn cảnh này, thì đó là một cái điều rất là hay, kính thưa quý vị. Và sắp tới đây thì 1 in 10 cũng có một cái buổi gala, buổi ăn trưa, thì chắc có lẽ là có hơn 1.300 người sẽ đến tham gia vào ngày 27 March 27th, you said? Okay, this là tháng này. Is there still tickets that we can buy? Absolutely. Okay. It's just like it's on 1in10.org, and then you can get your tickets there. Perfect. Và nếu mà quý vị muốn đi ủng hộ thì cái địa chỉ để tìm đến là 1in10.org và quý vị có thể vào đó mua vé. Okay, how much is per ticket? Let me see if I can actually afford it. I wouldn't be able to tell you because I'm normally a guest of some of the directors. Okay. And so all right, we'll take a look. So I don't know. I haven't checked the prices, sorry. Okay, we'll check it. It's for a great cause, so we certainly will look forward to participate in that. That's wonderful. So these two are prominent. So let's switch a little bit to your own accomplishment in the beauty, pageant world, if that's what we can call it. Yes. In 2021, you hold the title. Now, is the 2021 Mr. Gay World California winner? Yes, I was. Wow. I'm still on So the Miss Gay World USA is under Miss Gay World, which is an international organization and pageant that is based off of South Africa. They created that pageant about 13 years ago, and it is pretty much along the lines of equality. Like they're looking for a gay leader who wants to be the face of the organization to just do campaigns and in this, conversations like this that will create awareness, and then they will look for current changes that we still need. There's still very much discrimination, not only outside of the United States, but even here locally. We're still facing awful new laws that they wanted to impose against our transgender kids and things like that. So it is our duty to try to be a voice somehow for that. So that is one of the reasons why I wanted to do it, because I have that heart for the community, that gratification that gives me to give back in that sense. And then, of course, I'm from Venezuela, so I know about the pageants. I own the Divo Academy, and so it's like they were trying to get me to compete for years, and
I was like, no, I'm coaching my girls. But then finally I was like, you know what? Let's try and kind of flip the coin so that now I can be from behind the scenes do what I push my girls to do. Of course. And hopefully I can inspire my girls even more. And of course. I mean, it was amazing. Yeah, amazing. You walk the walk and you absolutely nailed it. That's why you won the title. Kính thưa quý vị, cái giải thưởng mà Mr. Gay World California 2021 thì qua cái cuộc thi này thì ông cũng muốn thứ nhất là họ tìm kiếm những cái gương mặt gọi là lãnh đạo trong cái giới đồng tính của người nam để mà đại diện đứng ra để mà chia sẻ những cái vấn đề mà những cái người ở trong giới gặp phải và vẫn gặp phải ngày hôm nay, để cho những cộng đồng lớn hơn đều biết và đều hiểu, và cũng như là với ước mong là sẽ có những cái sự thay đổi. Thì ông đã thắng giải nhất, và thứ nhì nữa là vì ông là người sáng lập và CEO của Divo Academy, cho nên cũng phải cho những cái thí sinh học sinh của mình biết là ta đây cũng làm được nên việc chứ. So wonderful accomplishment. So now you actually you competed at the 2022 Mr. Gay World USA last November, and you got 3rd place as well. So congratulations on that. May I ask, what are these competitions like? What are you being judged on, and so on? Well, it's pretty much like like Miss Universe and for gay guys, or Miss World in a sense, because Miss World is also like beauty with a purpose. Yes. So this is pretty much along the same lines, because they want us to have a cause and a purpose to help the community. But it entitles pretty much everything that a beauty pageant has. Like we're judged in interview with the judges. We are judged on stage costume, like the representation of your stage, fashion presentation, bathing suit, of course, and formal wear. And then the top 5 get that on stage question as well. So there's a lot of work. It's a lot of work, and I was impressed with what I was able to accomplish myself, and super proud because I pushed myself really hard. And like you mentioned, I placed 3rd overall. I won the bathing suit competition at the preliminary presentation, and then I won Mr. Congeniality, and I had a couple of other awards as well. But my biggest win was the few friendships that I came home with. Wonderful. And an experience of a lifetime. And where did this take place? This is based off of Fort Lauderdale, Florida. And they're getting ready for this, this new season and new year. And I don't know, maybe I'll go back representing Arizona, maybe, and go for the win this time. Yes, please do. Kính thưa quý vị, vào cái cuộc thi mà Mr. Gay World USA hồi tháng 11 năm ngoái, thì Joen cũng đã thắng giải thứ 3. Thì mọi người có hỏi sơ là những cái cuộc thi này nó như thế nào, nó có khác biệt với những cái cuộc thi mà chúng ta thường xem ở trên TV không? Thì Joen nói là nó cũng có mang hình dáng như vậy, mình vẫn phải là thi những cái cuộc thi là mặc đồ tắm, swimming suit, và Joen đã thắng giải nhất ở trong cái cuộc thi đó quý vị. Mình cũng có cái giải mà thân thiện, thì Joen cũng có thắng giải thân thiện, Mr. Congeniality, and then also 3rd place là mình cũng phải trả lời rất là nhiều câu hỏi khó, và cuối cùng thì Joen đã được chọn là đứng giải 3, thì cũng là một cái thành quả rất là lớn quý vị ơi. Bởi vì mình biết là ví dụ như lấy điển hình là Joen là một cái gương mặt đại diện, mà mình thấy Joen là chỉnh chu từ trên xuống dưới, và mình thấy Joen là ăn nói rất là hoạt bát, là có một cái sự gọi là tôn nghiêm riêng của anh. Thì thật ra là cũng là những cái nhân vật khác mà thắng giải là chắc chắn cũng là phải cỡ này là hơn tí xíu, không biết nha. I was just saying that, if we look at Joen here, your physical appearances, the way that you talk, the way you answer, the way you carry yourself, I mean, that's a lot to admire. And if you won 3rd prize, oh my gosh, I can't imagine what the other ones were. I'm just going to say that they actually got lucky. You're welcome. So certainly your platform and everything you're working towards is just to make sure that bring awareness to the community, right? And then also supporting the younger groups, either in their quest to win beauty pageants as the young women, or find the things that empower them, and then also the queer youth, along the Big Brother and Big Sister organization of Central Arizona, the group that you're mentoring. Yes. It's all to empower the young group. Why is it important for you to focus on the young generation?
Thank you for that question. You know, when I was growing up, I felt very isolating and alone because, you know, imagine, 40 years ago, yes, I'm over 40. And though I always have a loving family and I had great support once I came out, but I didn't come out until I was 19. But the first 19 years of my life, I was ashamed. I didn't want to admit that I was gay. You know, we all go through similar stories when we're not living our truth. Right. And even though I had a regular and great love for my family, I still felt alone. And so to me, it's important that kids do not feel alone. And for some reason, I just find my way, my heart just gets full when I can do something for the youth. And I mean, I know it sounds cliche, if you want, or repetitive, but the youth is the future. And so right now we're living in such fragile moments that if we can hold their hands and we can be there to show that they're not alone in whatever capacity that they need or whatever situation they're going through, it is our job to make sure that they're okay. And so that to me is priceless. And I don't know that I can ever stop trying to help in whatever little capacity I can. So. Well, that's a lot of time and investment you're making in youth groups. So it's not little gestures for sure. I hope it doesn't go unrecognized, and people will continue to appreciate and and look at you for inspirations as they also continue what you do. Let's talk to you a little bit about your real estate career here. Yes. So you recently got your license. And you have observed that Arizona is going through quite a bit of the turmoil with the real estate area here. What do you hope? Why do you switch, or why are you focusing on real estate now? And what kind of fun things you want to share with our viewers about the current situation of the housing markets in Arizona? Well, I guess the fun thing will be that it is a madness out there. It's a race. For those who are trying to buy a house, Arizona is becoming pretty similar to California when it comes to homes. Like the prices are going up. It's no secret that that's happening. We're getting a lot of people that is moving into Arizona, and we're growing. We continue to grow. Arizona is such a beautiful state, right? And we continue to grow, and we welcome people because our businesses are increasing. So like the economy is thriving here. But all of that is wonderful, but also, the prices are going up. And so it's difficult, it's not impossible. Like it depends on each case is unique, obviously. And I have always wanted to do real estate because as we've been talking about everything that I do, like I need a lot of independence with my time. I need to be able to move to different places. And my personality is just not wired to where I'm just going to be sitting in an office for 10 hours, for 8 hours. I just can't. I did it. I worked for several corporations where I learned a lot and I grow a little or a lot, but I found myself about maybe 5 years ago when I started with the whole beauty pageant things and everything, that I was like feeling trapped, and so I wanted to venture. And so I'm recent, it's barely about a year that I've been a real estate agent, and I'm just still learning and pushing, and but anyone here in Arizona that needs a realtor, it doesn't matter what part of town, just call me. Like, I don't know, we have our email, Joen at JRMagent.us. I'm happy to help you anywhere. A little plug there. If you want to meet Joen in person, get connected, hear more stories about his various efforts, you can also use this opportunity as well. We'll definitely display your email address and phone number for sure. Kính thưa quý vị, mình cũng phải có một cái nghề gì đó để mà, và đối với Joen thì cái công việc mà làm chuyên viên địa ốc sẽ hỗ trợ cái việc mà Joen muốn làm, đã và đang làm cho cộng đồng của chúng ta. Thì việc đó là cái chuyên viên địa ốc thì cái thời gian nó sẽ rộng rãi, và Joen không cần phải ngồi ở trong văn phòng, có thể đi đây đi đó và đồng thời làm những cái việc mà Joen muốn làm.
So, well, good luck. I absolutely will consider you if I do have the need to buy a house for sure. Absolutely. Right now, it's a little hot out there, so I'm just going to reserve my investments and energy. But the right time comes, I will be seeking for your help for sure. And then just going back to some fun data here. Who are some of the biggest stars that you have met? And you're like, wow, you know, this person is amazing, and realize I've seen him or her on TV or wherever else I might have seen them. Well, through all these events and whatnot, and even the beauty pageants, which is, I consider is kind of like a show business on its own. It's like a mini Hollywood in a way, right? And so I have met, Mario Lopez, the guy from Extra. He came over to one of the galas that we did for Gigi's a few years ago. There's this rock star, Bret Michaels, who he plays the guitar and he's a rock star. He did mini concerts for Gigi's twice, back-to-back years. Sweet, super sweet guy. And he's local, he's from Arizona. Oh, okay. Yeah. And I mean, it's been a lot of beauty queens that I had never expected. I was in Colorado in a fashion show last year, and I was wearing my Mr. California sash, and this woman approaches me, and I was with this other guy also wearing his sash of his state, and she's like, tell me, this is real. Are you guys really like competing or what? And so we told her about it, and she was floored. And she was actually Miss USA in 1990. I'm gonna say 5, and she placed top 5 at Miss Universe. Oh wow! And so we had a beautiful conversation, and to this day, like sometimes on my social media, we message each other, and so it's like you create these kind of alliances with all these people that have had this experience before you, and it's incredible. The current Miss Earth USA, I met a few years ago when she was Miss World America. Oh wow! And you know, like you just never know. I got the pleasure to be in China once with the Miss Globe organization, and that was incredible. Wow. Like the production. Bạn cần có cho mình một chiếc bánh cưới, bánh đính hôn, bánh sinh nhật hay chỉ là một chiếc bánh kem ngon miệng cho bữa cơm tối gia đình? Hãy đến ngay với Bamboo Bakery, tiệm bánh cưới Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Arizona. Được vote best từ năm 2007 cho tới nay, với hơn 250 loại bánh kem dành cho mọi nhà như bánh kem sầu riêng hoàng đế, nữ hoàng pink champagne, mềm mại thơm ngon với bánh dừa kem Pháp, hay ngọt ngào đê mê với mocha. Hãy gọi ngay 602 246 8061 để có cho mình và gia đình một chiếc bánh kem tuyệt đẹp và ngon tuyệt vời. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Song Ngữ, Cuộc Sống Quanh Ta với Tiffany Nguyễn và khách mời. Chương trình phát hình vào mỗi tối thứ Hai hàng tuần trong khung giờ quen thuộc là 7 giờ PM giờ Arizona trên channel Việt News USA. Là chương trình mới nên cũng sẽ có thiếu sót. Rất mong sự ủng hộ và khích lệ từ quý khán giả của Việt News. Mọi đóng góp ý kiến cũng như tham gia chương trình, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 602 481 2647 hoặc theo địa chỉ email info.vietnewsusa@gmail.com. Chân thành cảm ơn. Chúc quý vị có một ngày thật là vui bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tới. Đừng quên bấm nút like, nút chuông để luôn theo dõi cũng như chia sẻ chương trình của Việt News đến với mọi người. Audio